Hello, our topic today itakuwa ni differentiation. Tunaposema differentiation maana yake ni nini? Angalia definition ya differentiation ni kutafuta tu slope of a tangent line of a curve. Ni underline mambo mawili, slope na tangent line. Hivi vitu pia tuviangalie vina maana gani? Slope kwa kifupi, kama tunajua, kama tuna function y is equal to f of x, then tunataka tutafute ni namna gani y inabadilika according to the variable x. Hii ndio inakuwa ni maana ya slope. Kwa tuseme kwa mfano function yetu ni mstari mnyoofu. Tuseme ni mstari mnyoofu ambao una points mbili. Unachagua points zote mbili, x na mstari tuseme ni x plus h, hii point ni x plus h, hapa distance h, fx plus h, f of x. Slope yetu itakuwa ni delta y over delta x, kumaanisha kwamba f of x plus h minus f of x over x plus h minus x, umbali wake ni h. Well, this is a definition of slope. Now definition of tangent line. Tangent line maana yake nini? A line that touches only one point on a curve. Kwa hiyo tuangalie curves kama mbili hapa. Example ya kwanza, y is equal to x squared. Hii graph yake ni quadratic equation. Graph yake kwa namna hii inapita through origin. Yani roughly ni kama kitu kama hichi. Na tukiwa kama tuna hii point moja ambayo inaitwa tangent point. Tangent point. Na mstari ambao utapita through point hii utaitwa tangent line. Now, sasa swali jingine la kujiuliza zuri ni kwamba kama tuna equation ya mstari mnyoofu ambao unapita through origin. Tuna mstari mnyoofu ambao unapita through origin, tufikirie namna hii, y is equal to x, hivi. Mstari kama huu, tangent line yake itakuwa ni kitu gani? Kwa kuwa kila tangent point katika huu mstari itakuwa pia upo juu ya huu mstari huu. Kwa hiyo huu mstari huu ndo tangent line, na every point on this line is a tangent point. Kwa hiyo huu mstari wenyewe ndo huu unakuwa ni tangent line. Kwa hiyo mistari minyoofu equation yake ile ile ndo tangent line. Ndio maana nakuja kugundua tuje kuangalia pia differentiation maana yake mbele, slope inavyokuwa calculated. Tutakuja kugundua kwamba for straight lines slope ya huo mstari ndo slope ya tangent line. Kwa hiyo tuangalie notation of differentiation, notation zake zinazotumika. Tutatumia mfano wetu wa function ule ule, tuseme ni function ambayo ina depend on f of x. Then notation zake zinazotumika for differentiation ni y dash. Hichi kimstari kimoja kinaonyesha differentiation mara moja f dash of x dy over dx, au kwa kuwa ni function ambayo depend on f of x, df of x over dx. Hizi notation moja. Hizi notation zote zinamaanisha it's been differentiated. Tukirudi kidogo kwenye slope hapa, hii formula itakuja kuwa useful kwetu baadaye, kwa hiyo tuweke star. Na sasa tuje, kuna rules mbalimbali za differentiation, au tuseme rules, tuseme properties of differentiation. Properties. Hapa nasema commutative. Tufikirie tuna function mbili, f of x plus g of x, ambazo tumefanya differentiation zake. Then hizi ni sawa sana kusema g of x plus f of x. Ukianza kujumlisha ipi haijalishi, utapata jibu lile lile. Tuangalie property ya pili, it is distributive. Distributive and linear. It is combined. Sasa tuseme
kuna k na m. Hizi ni constant numbers zote, 0, 1 au leta yoyote tu. Then tuna function mbili f of x kama pale juu, g of x na depend on x. So nikikwambia utafuta differentiation of with respect to x ya k times f of x plus m times g of x, yani constant times each function, ni sawa sawa na kusema kwanza distributive property ni kwamba d of x kwamba k f of x plus d of x m g of x, na hapa hii ni distributive property, tumedistribute distribution, then tukaja kutoa ile multiplication by constant linearity. Tukija kuonyesha linearity, hii constant inaweza kutoka nje ukadifferentiate f of x peke yake na g of x peke yake, alafu mwisho ukaja kumultiply na ile constant, tutapata jibu lile lile, d of x g of x, then mwisho wa siku unakuja kupata k times f dash of x plus m times g dash of x. Hapa nakuwa mmaliza. Now these are the few properties of differentiation. Now tuje tuangalie rules of differentiation. Rules of differentiation zipo kadhaa. Ya kwanza first principle au by definition. Ya pili tuna product rule. Ya tatu tuna quotient rule. Kabla ya pili hapa pia tuna power rule. Tano kabisa tuna chain rule. Now kwa video hii tuangalie hii part ya kwanza, number 1, by definition. By definition kama tulivyosema, differentiation ni slope of the tangent line. Tutarudia ile formula ya slope, delta y over delta x ni sawa sawa na fx plus h minus f of x over h. To recall hii equation. Now tukisema dy over dx ni sasa na kusema limiting h inaelekea kuwa sifuri. Ni namba ndogo sana, kuna tofauti ndogo sana kati ya point hii ya kwanza na hii point. Point hii ya kwanza na hii point ya pili zina difference ndogo sana kiasi kwamba ina approach 0. Then tukitafuta slope for such a line, then hapo tunakuwa tumedefine differentiation by definition, yani ni slope of the tangent line. Now sasa tufanye baadhi ya mifano kidogo. Examples. Umepewa y is equal to, umepewa y ni sawa sawa na x squared plus 1. Umeambiwa utafute y dash ni sawa sawa na kitu gani? Hapa solution by definition utasema dy over dx. Tunaanza kwanza kwa define formula yetu. Dy over dx ni sawa na h is equal to h approaches 0 f of x plus h minus f of x over h. Then hapa tutakuja kudefine f of x plus h ni kitu gani according to hii function ambayo tunayo x squared plus 1. Sehemu ya x squared tutaweka x plus h squared plus 1 minus x squared plus 1. Yote hii over h. Limit h approaches 0. Tunakuja kuifungua hii square of two numbers x squared plus h squared plus 2hx plus 1 minus x squared minus 1 over h. Hapa hizi mbili zina cancel. Huyu na huyu wataondoka, huyu na huyu wataondoka. Kwa hiyo tunabakia na kitu gani? Limiting h approaches 0. Tunakuwa na h in brackets 2x plus h over h. Ili watakata. Tunabakiwa na limiting h approaches 0 2x plus h.
Au tukifanya h na approach 0 tunabakia na 2x. Kwa hiyo tunabakia na y dash ni sawa na 2x. Let's look at example number 2. Example 2, tuangalie trigonometric example. Kama ukiulizwa f of x ni sawa na sin of x. Sin of x na kuuliza f of x, f dash of x ni sawa na kitu gani? Then solution yake tuta recall tena formula. F dash of x ni sawa na limit h approaches 0 fx plus h minus f of x over h. Now tutaiandika hii kwenye formula yake, limit h approaches 0 sin of x plus h minus sin of x over h. Now tukumbuke identity moja ambayo ipo kwenye trigonometry, sin a plus b ni sawa na kusema sin a cos b plus sin b cos a. Now hii ni both plus or minus. Now hii identity tutaitumia wapi? Tutaitumia katika kuexpand hichi kitu. Tutatumia hii identity yetu. Kwa hiyo tukitumia hiyo identity kwenye swali letu, inakuwa ni limit h approaches 0 sin x cos h plus sin h cos x minus sin x over h ni sawa na kusema limit h approaches 0. Tukikusanya sin x hapa na sin x hapa as common terms, tukaziweka kwa pamoja, sin x in bracket cos h minus 1 plus sin h cos x over h. Limit h approaches 0 sin x cos h minus 1 hii peke yake over h plus limit, tukumbuke distributive property ya differentiation, kwa hiyo tunaweza tukazisplit hivi, sin h over h times cos x. Now sasa kuna identity zingine ambazo mwanafunzi pia inabidi ajue, kama hizi hapa kwa swali kama hili, kwamba cos h minus 1 over h as h approaches 0 ni sawa na 0, na pia sin h over h as h approaches 0 sawa na 1. Kwa using these identities, unapokuwa unasoma swali kama hili inabidi ujue hizi identities. So tutaitumia kwenye swali hapa, limit h approaches 0 na kwa sin x times hapa ni 0 plus limit h approaches 0 moja times cos x. Tushamaliza values za h, kwa hiyo function zilizobakia hazitegemeani na h. Kwa hiyo hapa ni sin x times 0 ni 0 plus cos x times 1 ni cos x. Kwa hiyo tutagundua kwamba f dash of x ni sawa na cos of x. Ni kama